Saddam Hussein omumanyi olamulideko yeah kicho omumanyiko yalina ekirevu ekinene Saddam toli serious Saddam olowooza yani omuyita Osama waliwo Osama bin Laden waliwo Saddam Hussein okay fine Saddam Hussein omumanyi yali mutujju wow ngenda gikomya wano ngende Saddam Hussein tomuwuliranako okay, at least waliwo muwuliddeko yes nali muwuliddeko but I confuse him with the man with a big beard so owekirevu ye Osama bin Laden namukolako video Saddam Hussein yali mukulembeze wa Iraq okay yafuga somewhere between 1979 ne 2003 America yamujjako America yamujjako okay olowooza abantu abagenda e Iraq abagenze kukola ki kumujjako si kumujjako America yalumba Iraq ne bana Uganda emirimu ne bagenda e Iraq olunaku lwaleero tetugenda kwogera ku Saddam ngenda kakyusamuko bwe nti ka kamera katwakyo badde ombuuza ebintu kya mugaso nnyo to establishing basics ntegere nti omanyi tugenda okwogerako amannya ago gali important okay tugenda okwogera ku mutabani we Saddam yalina abaana babiri omuto nga bamuyita Hussein nga omukulu bamuyita Uday so Saddam wabanga ye Saddam Hussein olowooza abaana be babayita bani Uday Hussein oyiyaga wensi Saddam wabanga ye Saddam Hussein nga Hussein ye surname ye so mutabani wabeera Uday Hussein exactly ne Hussein so abawarabu oyinza okugattako n'ogamba Hussein no bin Hussein cause atute surname bamuyita Uday Hussein so oyinza okugamba bin Saddam abawarabu bakakozesa nnyo son of Saddam kitegere it's Arabic Uday gwe ofocusingako Uday oyinza okugamba wetwogera ku evil ku nsi kuno the name Uday comes in the top 5 are you sure he was evil he was a typical example of a nepo baby a rich man's kid eyakozesa amaanyi obubi have you heard of a statement power corrupts but absolute power will corrupt you absolutely eyo statement ne Uday Hussein bali bati absolute power will corrupt you absolutely Uday yazaalibwa mu family ng'oyinza okugamba bamutegekera he was a planned baby muzeeyi we nga we nagambe Saddam Hussein yali awo mu Iraq ng'akola ki ng'akigattagatta nga gatwala ntebe story etandika mu 1964 2 years after the independence of Uganda that's how you remember dates by the way ogezaako n'ozicorrelatinga ne common dates 1900 Buganda agreement you correlate 1962 independence you correlate so Uday bamuzaala 1964 date eriko akabuuza tewali amanyi ebyo biri common exactly ojja kusanga nga abantu bangi tetumanyi date ki kuba tuzaalira abazadde baffe birabya they forget naye in the case of Saddam it was intentional lwaki kigambibwa nti mutabani we bamuzaala nga Saddam ali mu kkomera kyekyamutwaza mu kkomera yagezaako okugjawo omuntu he tried to assassinate someone to take power ne bamusiiba mu 1964 when Uday was being given birth to nga bali mu kumuzaala taata yali mu kkomera bazadde Uday Saddam afuluma nga bwe nagambye yali akyagala nga yakola kikutwala ntebe akigattagatta 1979 agitwala oyinza okugamba ayingira mu equation nga w'amaanyi kigambibwa mu kaseera ako nga atandise okufuna amaanyi oyinza okugamba yalinga prime minister naye nga asalawo mu mwaka gwe gumu ogwo kamugaso nnyo kano naawe ndaba omukulembeze mu nsi erinaanye Iran yali awamba erinnya olimanyi Ayatollah Khamenei olwomulideko 1979 mu kaseera ako Saddam akola ki wayagadde kundabisa sikulabisa Ayatollah Khamenei lwaki mukubuuza bakamutta recently lwezi myezi ng'esatu emabega Iran so Ayatollah Khamenei mu kaseera ako awamba ki Iran ayingira obufuzi Ayatollah Shia obusiraamu bulimu sects bbiri Shia ne Sunni mu ggwanga lyaffe oyinza okugamba tuli predominantly Sunni e Uganda naye awo mu area Middle East eyo Iraq nga Saddam Sunni nga saidi eri Ayatollah Khamenei akikutte
Mushia kamugaso nyako 1979 Saddam ne bachalibe mu 1979 bagamba Ayatollah ajja kuleta ideology zachi z'abashia azingize mu basunni ne bamulumba kati bafudde ku byewaabwe tuzimba story mpola mpola don't preempt fine so 1979 Saddam ne banne mu kibiina kyabwe I think bakiyita birth party basalawo ne bagamba bakolechi balumbe Iran 1979 balumbani Ayatollah Khamenei nkujukiza mutabani we bamuzala ddi 1964 mu kaseera ako Saddam yalina amaanyi still during that period nga kigambibwa nti akola zi execution awamba atta atulugunya nga atwala mutabani we Uday mwana muto it's reported nti Uday witnessed executions done or perpetrated by his father Saddam Hussein nga muto okola mu baana what happens trauma exactly kids become traumatized they begin normalizing Uday story etandikirawo nkujukiza alina sente ali planned tata w'amaanyi tagambwako as a teenager agenda mu high school nga alina ba servant wanje tata he turns up to a school nga alina servant agenda okumulabirira fetwaza watch abatalina ba servant kamugaso nnyo kano nga atambula n'akato ke kacho emundu ajja ne pistol mu high school teenager myaka nga 15 nga alina abakuumi kositata wafuna amaanyi mu 1979 nga alina authority mu kibiina ngoyinza ogamba yafuga Uday alina emyaka 15 nkujukiza ye mukulu Kusei ye muto so akula ngoyinza ogamba it's normal for him to be a rich man's kid nga sente bweziri bali mu bufuzi they have access to oil minerals gold tamanyi nnaku ali mu ssomero kigambibwa nti yali mwana mugezi bambi tomusaasira waliwo question mark kigambibwa nti assignment bazimukoleranga ng'omusomesa toyinza kusuula ani Uday omusuula kitegeera omusuula taata ayinza okuyita mu office exactly taata ayinza okuyita mu office okuzaayoko one of the key moments eziraga how bad Saddam was waafuna entebe oba waafuna obufuzi dynamics oba politics waabwe wanjawulo nnyo ku waffe waafuna amaanyi akola meeting nja kutirako ka video kano okalabe akuŋŋaanya abantu abaali mu kibiina who didn't agree with him atandika okusoma amanya one by one akusoma Tracy Fuluma biki Fuluma kyadako kimanyi they executed them njaka kuzanyira ojja kalamu eno video Saddam was a very bad man Salman Dawood Nijris Walid Saleh Muhammad Razi Ibrahim Ayub Ghassan Marhoon Ahmed Ibrahim Saleh Muhammad Manaf Yasin chikulaga what the son was exposed to nga muto what he normalized exactly Uday nga byonna byonna abiraba yali muvubuka muto we Kusei yinza ogamba yali muto mukko ne naye nga si angel cause ya grooming abaana be to be just like him lwakuba it went out of his hands oyinza ogamba Uday went out of hand mu maaso ogenda kulaba ne Saddam kyamusukako n'agezaako kumu-executing Anji? Saddam tried to execute his son. Njaka kwetera maaso awo yamusindikako mu exile mu Switzerland tujja tuuka waawo tukyali mu ssomero Uday w'amaanyi sente weeziri atambulira mu zi posh just picture a rich man's kid waliyo poshes ennaku of course zaaliyo picture a rich man's kid with access to military with access to power ng'akimanyi ng'akimanyi nsobola okuba omusomesa nothing happens nga twali kyebagenda kunkola akuba omusomesa olyo omusomesa neyeyanza n'agamba olwala okunkuba so namwane sente power begins it begins corrupting Uday oyinza okugamba mu kaseera ako atandika okwonooneka mpola jjukira taata enaamu groominga kukola ki kutwala ntebe ng'avuddeko saidi eno olina omuvubuka alina ssente alina amaanyi akola ebikolobero nga taata abikkirira
Of course nothing comes out. Bina byakola twena kuswaza family. Saddam yalina kino ekintu nti family first. Family first. Awalabu bakina nnyo ekintu ekyo. Mu ssomero eryo most of us tulina abantu abatufaanana. Wera ku ssomero n'olaba Guy ng'akufaanana. Waliwo Guy eyali mu klaasi yemu ne Uday. Bamuyita Latif Yahya. Erinnya lijjukire. Latif Yahya. Muyite Yahya. Okachola. Kale Latif, muyite Latif. Yako. If anything is important when of video, the name Latif is important. Latif resembled Uday nga bali mu high school. Initially Uday was a good guy. Nga talina buzibu. Naye as time went on nga taata afunye entebe yatandika okukyuka. Of course bano abaana bonna bali mu masomero nga on a minister. Masomero gabagaga. Gabagaga. Tata mugaga akola mu oil, they were rich. Enzo gamba Uday stood out because the father was the ultimate power mu Iraq. Mpola mpola Uday becomes spoiled. Emikwano kitandika omwetemako lwa mizeegi. He turns up to school with a push. Abawalabu balina kino ekintu nti relationships ziri somehow frowned upon. Tomala gabeera nti olina girlfriend. Bali mu single sex school. Single sex school y'abalenzi. Uday turns up with a girlfriend. Mu posh. Ngali mu class alina ka sex bwati basoma mu single sex school. Ng'omusomesa you cannot talk. You say something, omwana ajja kukuba essimu agambe taata omusomesa ankoze bwati. Ojja kubulawo. So koleke single sex boys school. He comes with a girl to the school. Ne mondo, ne posh, ne ba servant. Ne military ng'emukuuma. Jukira taata yali akoze ebikolobero. Ng'abantu baagala mu executing. Mweyo area ya Middle East mu katundu ako. Iraq, Iran, Syria, omuntu okujjawo, it doesn't take a second. Oyinza ogamba they don't value life naye balina emize gyabwe nti they easily execute people. So Saddam yali akimanyi nti nkoze ebikolobero ndi mukulembeze mu nsi nga njifugisa military. Saa yonna abakola ki bayinza okutta batabani bange so nga bawo obukuumi naye abatabani oba omutabani Uday went out of hand, went out of control. Tuva mu high school buli mwaka oguyitawo picture this nti the sun becomes worse and worse. Uday ava mu high school ayingira university kigambibwa nti asoma engineering. Buli kye yasoma asimanya nti akoze research, akoze PhD, akoze masters, akoze engineering. Sawa question mark. Kigambibwa nti abantu babikolanga either in exchange for money oba nga basomesa you're forced okumuyisa okumusuula you disappear. Bayinza okubozaawo. Uday akula mwezi ensi. When you finish school, oyingira amaje. So Uday enters military, just like all kids mu Iraq. You remember nga nkugamba mu 1979, Saddam ne banne balumbani, Ayatollah Khamenei mu Iran bakola olutalo, so that ayikola ki? Taleta ideology y'abashia mu Iraq eri Sunni. The war went on between 1979 lwamala emyaka 8 until 1988. So towards the end of the war, Saddam asindika batabani be Kusei ne Uday. Alage gwanga nti even my kids did what? Fought. Asindikayo batabani be Uday and Kusei with proper orders. Tebalina kufa. Wafa nkujjawo. Ate nga bagenze mu mutalo. Yali akulaga just politics kitegera kuzanya kudisa bannansi kubalaga ne mutabani wange yakola ki? Yagenda mu mutalo. Ojjuke nyere ina gambye. Yahya. Latif Yahya. Oba Latif Yahya. Naye yakola ki? Naye yalwana. Exactly, just like any kid eyali mu Iraq oba any teenager ng'ogenda mu lutalo because the war went on for so long. You have to serve your country, nga tebalina balwanyi. So they drafted amateurs. Ne bayingira ki amaje. So Yahya oba Latif ali mu lutalo luno afuna leeta lunaku lumu. Ojjukira nga ngamba yali afaanana Uday. Mu kaseera ako Uday akoze ebikolobero including torturing women, kutta abantu, kola biki kujuga. Ng'abantu bamuyigga baagala kumugjawo. Number one because of him, secondly because of his father. Exactly. Ajjukira. Uday ajjukira nti gawuni yali anfaanana. Latif. Amutumya. Saddam yalina palace. Togenda yeeyo. Amutumya. Amugamba mundeetera ani? Latif. Yahya. Baleeta Latif.
Saddam yalina abantu nga 8 nga bamufaanana. Saddam. They had body doubles. Saddam Hussein. It's possible now and then you've seen a picture of someone nga si Saddam. He had 8 body doubles. Bale waita Fidei. Fidei ntegede ku nti mu Luwarabu kitranslating as the catcher of the bullet. So nga nkupangisa nengamba tweso mfaanana jangu obereki Fidei wange nga kyentegeeza amasasi bwe gajja gakwata nze. They pay you bakulabira. Saddam yabalina nga bali 8 yalina 8 kikulaga how paranoid he was. Kikulaga nti yalina abalabe bangi mu kaseera kano mutabani we Uday ajjukira nti nali mu high school wawugaya anfaanana bamuyitaani Latif Yahya amutumya. Latif abadde ku ki mu lutalo amutumya babatwala amateurs training nga ya mangu ne Uday yagenda nga nkugambye Saddam yabasindika for sure. Amutumya ajja mu palace. Saddam had a palace. Had a palace with very expensive things, gold, motoka, naye ensi yenjavu. Nga ina access to minerals, mafuta. Iraqis were poor. But one side of the story was different. Saddam and his friends, his colleagues, his comrades were okay. Were really okay, They were rich. Ninga abantu baavu. Nga of course abawudisa nti nkuwa kino nkwemmere hospital biki. Obumpwanki. Uday atumyani Latif Yahya amuyita. Amutuuza nga yatudde wano. The room was quiet. Agamba bodyguard musoke mu ddewali ebbali. Agamba Latif Yahya njagala obere Fidei yange. Kyategeeza njagala obere body catcher wange. Latif yali akwedde mu Iraq ng'ebintu abimanyi. He knows. Obatukidde okuyita awo. You don't have an option. You can't say no. You say no, they execute you. Bakubuuza. Amubuuza Uday. Basoma bombi in high school. Amumanya emizeje. Amubuuza Uday, do I have an option? Uday amugamba, yes, you have an option. You can say no. When you say no, ojja kufulumana okoleki. Ogende Latif akimanyi. When I say no, kaweddemu finito. Amugamba, you have an option. You can either say no or yes. Amubuuza, what happens when I say no? Uday amugamba, you leave this room, oddeyo mu kimu lutalo olwane. Iraq is a free country. The statement yamugamba. By the way, these things happen. See bigambo byange. They are documented, there are stories, there are documentaries and everything. Uday agamba Latif, Iraq is a free country. You leave okoleki? Ugende. Tetukukaka. Latif mu kaseera ako agezako okukuba ekibaasi. Agamba Uday, twasoma fembi, twakula fembi nkumanyi, taata wange, mama wange, n'abaganda bange. Uday amugamba, don't worry. If you say no, you leave what? This room and go. Nenga Latif akimanyi. The moment I say no, kaweddemu. Latif amugamba sijja kusobola. I won't be able to. Yate na kukimala mukama bwati. Yes. Nga bamuyikidde ba bodyguard. Kamugaso nnyo kano. Bamukwata, bamutwala mu room mu palace. Room Abawarabu balina engeri gye bazimbamu. Like bazimba, then they build down. Basement. Yeah. He had a basement mu palace nga asibirayo abantu. He had a prison mu palace. The wording is a basement. Nga asibirayo abantu nga ya red. Like inside. Yeah. Bali painting say you're red wonna. Ne bateekayo Latif Yahya. Latif agamba bakyusa schedule ye. Nga lunch bagimuwa supper. Okitegera kwegamba aleme kutegeera where he was and what was happening. Bamusiba kaki bamuteekako ekigoye ku mutwe. Nalowooza nti bamututte wala nnyo naye nga he was in a basement. Mu palace. By now prison. They changed his schedule. Bamusibirayo close to a week. After 1 week, Uday comes back amubuuza Latif, do you want to be my Fidei? Alwa okumuddamu. Uday amugamba, if you don't give me an answer, wutampa answer. Ngenda kujjawo family yo. Ngenda kugrapinga basista bo. Nti agenda kubaka abasanya. Ng'ona alaba. Naina. Tuwakana. Nga talina choice. Nagamba, Uday, I'll do it. Bamujja mu komera, bamuleeta ngali broken.
bamukwasa omwami omu amusomese engeri Uday gye yeeyisaamu, gy'aseka, gy'atambulamu, gy'ayambala, tekikomawo. Bamukola plastic surgery. Yali amufaanana naye nga some features are off. Mu kaseera kano bamukola features n'aba ng'afaanana close to 99% Uday. Nja kuwa ekifaananyi ku screen ojja kukiraba. They resembled. Saddam kye yakolanga ba body doubles be of course bakulabira naye nga gwe ali mu face of danger. Nti waba agenda mu kifo bwe kiti ng'alowooza aliyo ba assassin oba abayinza okumuexecutinga basindikayo gwe. So Latif Yahya ayita mu process, bamukyusa face, bamukola kino, ayiga engeri Uday gy'asekamu, gy'atambulamu. Yayita nywa sigala nga Uday anywa zino cigars. Atandika okusmokinga, enseka, entambula, engeri gy'akola, mannerisms zonna. Agamba yo process yali nnyanguko. Ekyaddako kyamumenya up to now. Mbu. What's worse than that? Genda kukiraba. Face eyasembayo bakwata Latif bamutwala mu torture chambers. Alabe engeri people are tortured. Ababuuza, why should I do this? Why should I witness this? Lwaki mumpisa mu kino ekyokulaba abantu nga babatulugunya? Bamugamba, you must be Uday. Nti Uday, this is normal. Nkujjukiza Uday yabiraba kuvanga mwana muto. Taata atulugunya, awamba, atta. Mu kaseera kano bakuta omusajja. Uday is insensitive to these things. Okukuba n'akujjawo, it doesn't take him a minute. Uday killed abantu bangi. Mu kaseera kano I think story weri wano nga bwera 10,000. He had killed like 1,000 people. Ng'akusala ku street ng'otambula ng'olina mukyalawo yalina weakness y'abakyala abalungi. Imagine muli mu kutambula ku street, husband and wife, Uday ayitawo ne yeegomba mukyalawo nga parking. Nagaba bodyguard mumuleeta oyo. You fight, they shoot you on spot n'ofa ne bagenda. Omukyala ne bamutwala, they grab her, bamukozesa, either they execute her oba ne bakola ki? That's how bad he was. Yena weakness y'abakyala nga abayisa bubi nnyo. Ng'ayagala nnyo bamaama mu palace ye. He lines them up n'alondamu abasinga. Yali ayagala abamabina. Simanyi yammwe. Nze ndi ku story ya Uday ne Saddam Hussein. So Uday today ku Latif bamumenya. Of course mu mbeera ng'eyofuna PTSD, post traumatic stress disorder. Agamba ayitamu eyo training akaseera katuuka, he becomes desensitized. Nga torture becomes normal to him. Babimulaga. He perfected the personality of Uday nga tosobola kubaawula. Final test yali akufeesinga Saddam Hussein. Ng'amaze omumuyisamu ebyo, bamukyusizza, ayize engeri Uday gye yeeyisaamu. Final test yali akujja afeesingani Saddam Hussein. Ajja mu office, asanga Saddam ng'atudde. Mbu Saddam smiled. N'amugamba, Katonda yampa abaana 2. Ofuuse mutabani wange wakusatu. Yali tasakikkiriza. He resembled Uday. That's how bad it was. Nja kulaga akafaananyi, baali bafaanagana. Of course, not 100%, Katonda yayinza okukola perfectioning eyo, naye nga they perfected the look nga wajja mu public. Jjukira bano bagayi bali rare. Ne bannansi. Obalabako bulabi omulabire eri. Exactly. Ne munnansi sigamba nti omulaba buli kanaku. So olaba omuntu amufaana, you can easily become mistaken. True. And back then to all social media nti ogenda okumulaba buli kaseera. Omulaba ku TV like once in 2 months, once in 6 months. Naye nga bino ebikolobero they were happening nga taata akola ki abikweka. Doesn't want the family to find out. Naye nga Uday is becoming worse and worse. I think nga Saddam akimanyi. So bafunye body double. Lumu kigambibwa nti abaali mu public bamukuba amasasi. Latif. Nga balowooza bakubyani? Bambi Yahya wange. Teyafa. Yawona. Embeera bwetyo bwetambula. Uday gets out of control. Nga kitegeeza Latif mu kaseera kano body double waffe wani wa Uday yakola ki? Yakola emirimu egiri official. Yayogera kuzindalo gwe mulaba. Enjogera yemu, enfaana yemu. Ali mu pate. Akuba pate buli kanaku. Ne bamaama. Lwaki bayita bamaama? Ye wording eri mu documents. Ne bamaama.
That sounds wrong. Abarabu balina kino ekintu nti parties zaabwe ziriko AK-47 bakuba amasasi mu bbanga. Yeah. Nga Uday agakuba mu bantu bwa. Nga yali anyumirwa bubi. Nga watamiira. N'avaako ate abaisa buyisi what? It was out of control. Some of the atrocities yakola kigambibwa nti waliwo akabaga ka mukyala wa Hosni Mubarak yali president wa Egypt. I think he died. Bali bamuyita I think Susan or something. Susan Mubarak. Uday waliwo kano kamugaso nnyo nako. Saddam nga waba agenda kulya emmere waliwo omuntu asooka okugiryako. Bana wa food tester ayina baboleddawo ayina ba food tester segera. Yali paranoid nnyo. Osooka n'ogiryako ne bayita wakaseera if you don't die n'alyoka alya. Yalina food tester gwe bayita Kamal. Ng'amwagala nnyo. Kamal yali musajja mu kristaayo. Yali musiraamu. Naye nga Saddam loved Kamal. Nga some people think Kamal can actually become a success of Saddam. Uday yali akitya nga tamwagala. So kati kamugaso nnyo kano. Saddam alina omukyala maama wali wa Uday ne Hussein. Saddam alabayo kasekisa akato. Saddam Hussein. Kigambibwa nti Kamal akigattagatta. Saddam awasa kasekise kano. Saddam awasa kasekise kano mubba. Maama wa Uday ategeera. Agamba Uday nti Kamal yakola bwati ne bwati. Uday anyiiga. Jiki yali tamwagala. Uday was so erratic nga alina obusungu nga yanyigira Kamal amunoonya we naakufunirako. Nga Kamal abeera ne taata. Nga ye ne Saddam bali bati ye food tester we buli wabeera Saddam wabeera nga Uday takyagala. Uday wanted to be, of course bamukuza nga alowooza nze agenda okikwata. So any person ajja between obufuzi bwe n'entebe ajja agenda kunyigira. So mukaseera kano Kamal aconnectinze Saddam ku kasekise. Maama wa Uday anyiiga agambye Uday munyiivu agamba Saddam obitrainzani maama wange. Ate alaba nti Kamal omuntu gw'atayagala akirimu. Bali ku kabaga ka mukyala wa Hosni Mubarak. I think bamita Susan. Kamal akute AK-47 akuba amasasi mu bbanga. Celebrating. Bakikola nnyo mu Iraq. Uday anyiiga ajja amubuuza biki byokola, stop shooting bullets. Ono kyakola agenda mu maaso n'akuba amasasi muki. Uday yalina akantu akazannya golf n'akamukuba ku mutwe. N'amukuba ku mutwe n'amukuba n'agwa ku ttaka n'amukuba mpaka kufa. N'amugyawo. Ate tuli kabaga. Uday nkugambe yali afuna obusungu ng'ate yanyiigira Kamal lwa connectinga Saddam ku kasekise. Amukuba amutta amawulire gatuuka ku Saddam. Kigambibwa nti Saddam yali munyiivu. Yali ayagala Kamal lwali bati ajja agirinnya. Endogoyo Uday emotoka. Uday yalina abakuumi 15. Saddam agamba amajege bonna mubakwate. Babasiba ne ba executing. Tata nganyiga bubi. Saddam yali mubi. He was a bad man. Akwata mutabani we. Amusiba. Amusentencing to death sentence. Mutabani we. Uday ngagenda mu executing. Yala mukoyi. Uday yala aswaza erinnya la Saddam. Nkugambe Saddam ye muntu yala Saddam yali mubi so. Nenga ayagala nnyo family erinnya okitegera. Erinnya lya family protecting Saddam the name of Hussein okitegera. Abawarabu bali bwe batyo. They love families and names being protected. Chovola nti Omuwarabu aba alina omwana ng'akola ebikolobero ng'asiyaga. But the news never comes out. You never know. You cannot. Saddam anyiiga ototyani Kamal amusiba. Mama wa Uday atandika okukaaba amaziga. Bamama wamanyi akaaba Saddam kyawuliriza akoye kitabani agamba agamba mukole ki mukijeewo oba mukitte. Mama akubira omukulembeze wa Jordan back then, I think King. Omukulembeze ajja. The Arabs balina ekintu ekyo nti someone can intervene in your matters. Nakweyimirira. They value that. So omukulembeze ajja ayogera ne Saddam akakanya obusungu asumula Uday amugamba va wano genda mu Switzerland. Basindika Uday mu Switzerland genda nkukoye. At that point Uday oyinza okugamba emikisa gy'okufuuka omukulembeze. Oyinza okugamba mu pecking order agenda wansi mutowe Kusei. Ku Saddam yali akoye omutabani. Kusei yali mubi naye nga abikkirira ng'alinga taata. Nga tosobola kumanya. Akola ebikolobero bakyuka nono.
akola emizenga alinga muganda we bachuka never babikweka mu public they smile oyinza okumuvuma ne mutula ne muogera ne mukola ki ne mukimayiriza ne mu walk away months later no bulawo naye Uday nga mukigwera akujjawo akutanga ensera hey so Uday bamusindika wa kangambe exile mu Switzerland atuukeyo atta abantu babiri ekyamuyamba ina diplomatic immunity tebamusiba Switzerland egamba Saddam twala mutabani we can't do this anymore akomawo mu Iraq ng'oyinza okugamba obusungu bukakkanyeemukko naye ng'ate emize kyagikola in hiding kutulugunya abantu kubawamba kubabuzaawo kubatta of course bino byonna abikola Saddam ebimu abimanyiiko abikweka atandika okuwala na muto we nti ontwala kooti Entebbe I want to say one of the saddest stories happened in 1996. Uday ali mu motoka avuga bamusalako bagala okumujjawo to assassinate him. Uday bamukuba amasasi 17 17 bullets. Aina driver ni bamita Ali driver akola buli kisoboka asika Uday amujja mu site of danger amuyingiza mu motoka in the middle of bullets flying amuvuga amutwala mu ddwaliro bajjanjaba Uday awona driver mujukira. A few years later that driver tries to leave the country. Uday executes him. Kaisinga ya chireka nkujukiza Uday wale bamusazeeko nga nkubya amasasi 17 ono musajja neyeteeka mu danger. Abantu bali bamusazeeko nga bagala kumujjawo ono omusajja amutaasa. Uday a few years later executes this man. That's how bad he was. Ngatasiima so Uday mukaseera ako bankubya amasasi alemala atandika okutambula nga akosa omuggo enjogera ekyuka ye image esinga okubeera popular ku internet by the way. Byonna byenkugambye oyinza okugamba pictures proof video teziriyo. Naye ani abitunyumiza Latif Yahya yaliwo yayine Uday nga batambula. He did so many atrocities. Yayina amaje. He had a sect mu military ya Iraq nga bambala obukokolo nga section yiye bambala black nga ya untouchable nga bakola ebikolobero ya sect ya Uday nga akola ebikolobero ebisingayo obubi n'amajege nga they are so loyal to him nga wakomandinga ne bagamba twese mu mukime taso nawe what you say nkugamba by the way these are documented sitema bigambo they are written. Uday yayina amaje agage within the military nga gali so loyal to him. Bambala black obukokolo they are unquestionable. They are above the law. They are above the law. Of course mukasera kano ali below in the pecking order achimanyi atandika okuyimasinga wealth atandika okubba ebintu ebyenjawulo amamotoka alikwetegekera yeko yakola ntegeka ye nenga tagala muganda of course like kwanga muganda wagenda mujjawo sikumujjawo alaba nti muganda we yatwala position ye of course so of course embere egwawo tata ne mutaba ntoyinza kubawula their blood tata yagala kitabani kye nenga kitabani kye kimuswaza nga kikola ebintu ebitajja nga yakikuwa behavior wise naye nga tana kyakola. Fast forward to jam 2003 obutawo lugwawo Americans attack Iraq. Attacking Iraq nga bagamba ina weapons of mass destruction. Abantu abenjawulo they come out bagamba America killed Saddam was innocent. Kyeboogerako tebakimanyi. Saddam was one of the worst men to ever walk this earth. Saddam, Idi Amin, abasajja ngabo, they were the worst. Uday was up here. Olandi Saddam yali mubi. Uday yamusa passing. Nga ne Saddam akoye kitabani kye. Nga akikoye picture a situation nga evil looks at evil ne gamba yo evil. You're evil la. That's how Uday was in the face of Saddam Hussein. Bali basajja babi nnyo. Bali basajja babi nnyo tudanga obunda convincing. Ebisinga of course mbijjemu for the sake of time and the fact that YouTube all language etayagala. The things bibakola abakyala bannansi ba Iraq. Omuntu yenna nga you oppose them kaweddemu finito bakujjawo you disappear they execute you they assassinate you bastaging bombings you are financing terrorism
bakola ebintu bingi nnyo. In the middle of all that, they were amassing wealth. Nga balina ebyobugagga, balina amamotoka. When the Americans were basalako amaka ga Uday, when he was fleeing, emotoka zikumako omuliro, over 500 cars, luxury cars. No one could take his wealth. Yagamba, if I can't have these ones, no one can have them. Emotoka za bei, twogera motoka nga zikostinga between $10,000 and above. Nga inanga bitano collection. Yazikumako omuliro. Because Americans bajja mu Iraq, it took them 1 month. Okumufuna? No, kujjako government. Government yalimu ebituli, naye nga they lead people out of fear. They instill fear. Saddam yali instilling a fear mu batuuze ba Iraq nga you can't say anything. You say anything bakujjawo, bakubuzaawo. Mutabani when you say anything, he wants to appease the father nga akuchimu. Uday was like that. He was as bad as they come. July 2003, Americans bamusalako ne muganda we babata. Babom. Hata Yahaya. Yahaya mulamu. Tugamba. Yahaya mulamu naye ate ekyenjawulo mu kaseera kano nti n'abajja mu government after Saddam, they are even bad. So bamuyigga. Bachayiga Yahaya. Kuza ayogera, he talks about these things. Yabuulira ensi some of the inside stories ezaali mu nsi ya Saddam. Because yaliwo. Yabiraba. Yali close to them, he saw them. Kenirabidde. Ojjukira nga nkugamba nti we yava mu basement mweri okukomerera yali painted red. Yagamba Uday kaŋŋambe family yange ndi mulamu. Ne bamugamba don't worry. Twabagamba wafa. Yesu kabaka. So the family knew he was dead for 2 years. Bakwana olumbe. Ne bagamba oli national hero, you died in the war. Dika bamujja mu lutalo. Yabaga Uday yamugamba ndagambe family ye wafa, so don't worry. Tewali akunoonya. Teri agenda kunoonya. Adikira bamukyusizza dda afaanana ng'ono. For 2 years the family never knew nti mulamu. Akaseera katuuka of course n'adduka n'acrossinga border, he disappeared n'agenda mu exile. Take home message in all this. Yes, you can have power, but eventually you die. Over. Uday died. If power could keep someone alive, Uday yandibadde mulamu kati. Naye power yamucorruptinga sente, greed eyokusucceedinga taata ogamba nti kyange. Entebe yange taata yagamba, therefore it's going to be. Kyamutuusa oba kyamu. N'ava ku. He would have been a good guy. Because bagamba he was a good guy nga mwana muto. Naye power nemucorruptinga. But again, I don't want to blame him. Partly. Why? Kubanga trauma gyayitamu. As a child, buli bw'obeera exposed to such amount of trauma, tosigala kyekimu. It changes your thinking, it changes your neurology. So ebintu ebyandibadde bituluma ffe ng'abantu aba bulijjo. To him, kya bulijjo. It's normal. Yes. Ngo for example, baana batono nnyo abaagala okulaba nga osala embuzi, oba ng'oli kusala ente, oba ng'oli kusala enkoko. Yes. Naye kati ono yalaba nga abantu. Omanyi ffenna tukimanyi nti baatugambanga omuntu si kintu kyangu kyakutta. You get it. So naye nakirabanga ekya bulijjo. So yes, byakola byali bikyamu. We can't even excuse him. But again, from a psychology point of view, he was traumatized. His neurology was changed. Bamufuula ekintu ekirala. Yes, the father is okubagamba omwana wange ekyana kinfukidde ekyana, but he created a new human being. So oli Uday gwe yazaala si ono Uday. Okitegeera si ono gwe yatwalina, si ono gwova okunyumiza. Ono yali changed. This is a new one that the father created because of that exposure. And to me, nga bwagambye, ndabirira baana. Everything you expose your child to, oyinza obutalaba side effects now, but it's going to torture them later. In adulthood. Yes. Olaba nti bano abaana ababonaabona ewaka omukozi simanya stepmother. Now, unfortunately, in our country, these are things we ignore. Nti oyo mwana akaaba. Oyo mwana akola what? But people are going through a lot of trauma ezaali unprocessed in childhood. Gw'okanya kulaba kibbaakyo kikukuba, okanya kulaba kibbaakyo kinywa omwenge, musajja wattu he's struggling with a lot of trauma that he can't even process. So it's very unfortunate. Very sad. A story ya Uday, the butcher of Baghdad, the butcher of the Baghdad, the butcher. Omuntu okwita butcher, imagine gwe wokoze. Naeza ngenda funayo ka fidei ka. He was a bad man. Saddam, Uday, Hussein. Never chaliva with the compatriots, the companions, the comrades who were so bad. But Uday surpassed them. Nga the name Uday mu Iraq bagamba nti Uday akunoonya.
oyinza okwefukira nebagamba nti Uday akunoonya n'akusindikira amajegi genda kugambika agaligamba la black nga weefukira